We thank our professor, and now I call to the podium my good friend, Yorgos Charivalias, who has contributed to a school of thought. Ladies and gentlemen, friends, allow me as well to congratulate the two organizing bodies, ELISME and the Republican Chapter of Greece, for this initiative. You will judge the content of the event and the speakers, but the initiative is by definition commendable, especially in times and periods of national degeneration. That's a heavy term, but I use it with full awareness, because that is what is happening today. In such times, it is crucial to have initiatives that highlight the number one existential issue facing the country. It's demographic self-destruction. When Jonathan asked me for a title for this address, I leaned toward a stereotypical question: population replacement, myth or grim reality? That was a mistake. The question mark is excessive, because I think you already know the answer. You've seen it in downtown Athens, even in the most remote villages of Greek provinces. You've seen that this country is undergoing a demographic alteration. As for Greece, the wave of illegal immigration, yes, I use this term deliberately, let's be precise, began 3 decades ago, but its qualitative characteristics were different. Greece received a compact mass from neighboring Balkan regions, mainly Albanians, but also people from former Soviet republics, some of whom were of Greek descent. They managed, I'd say, with dignity and with economic benefit for the country. We should tell it like it is, even when it has a cost. The rise in criminality was a direct consequence of that wave. Yet Greece handled it with dignity. It integrated, though not fully assimilated, those people into social structures with relative smoothness. Now, the migration of the last 10 years is different. It has different qualitative characteristics. The uninvited guests now come from faraway, exotic, and impoverished countries, places with no historical, cultural, or religious connection to our homeland. You know, seeing Algerians or Senegalese in central Paris or Pakistanis in central London is not shocking. These European powers exploited those colonies for centuries, drank their blood, so eventually they had to open their gates to second and third generation descendants.
Poor Greece in its modern history has never been a colonial power. We had no colonies. So I find it strange when passing through Syntagma, you suddenly feel like you're in Kabul. It's paradoxical and unfair to our country. Of course, this is not just a Greek phenomenon. The demographic alteration of Europe is a broader development of recent years, raising serious concerns from intellectuals, thinkers, professors, and philosophers. One of the first was Israeli author Bat Yair, who responded to a question by British conservative historian Niall Ferguson on whether Europe is undergoing an ethno-cultural transformation. She wrote a book titled Eurabia, arguing that this transformation isn't necessarily driven by Arabs or Islamists themselves, but rather encouraged by specific European entities, especially the supranational elite in Brussels and globalization centers. A few years later came the book by French philosopher Renaud Camus titled The Great Replacement. He argues that this is not a natural flow of poor, persecuted people seeking a better life, but a highly organized plan. Camus lays out concrete arguments explaining the how and why of it. Just last week, at 79 years old, he tried to give a talk in the UK, but liberal Britain, under Mr. Sunak, denied him a visa for public interest reasons, deeming him a public danger. That tells you where so-called liberal Europe has ended up. You may also know the book The Strange Death of Europe by British journalist Douglas Murray, which has been translated into Greek as Europe is Committing Suicide. It explores the EU's suicidal immigration policy, particularly after Merkel's 2015 decision to open the gates, motivated by Germany's traditional appetite for cheap labor. She invited everyone, realized later that this causes problems, but then the damage was done, and today it's irreversible. Soon you'll hear from the brilliant Maria Delavani. You may have heard of the Austrian Count Coudenhove-Kalergi, regarded by some as the father of the European idea. I'd say he is the patriarch of liberal ethno-nihilism, not the leftist kind based on Enlightenment values, but the modern type based on identity politics and inclusion. There is even a prize in his name, which Merkel received for advancing his vision. And what was that vision? A pan-European entity, essentially a fusion of Arab states and modern Europe, populated by a hybrid race with diluted features resembling ancient Egyptians. So one wonders, are today's Europeans who give awards for such ideas driven by a form of perversion?
I'd say there is indeed perversion among the global elite, but that's not the whole story. κέντρων το 2000, όταν κυκλοφορεί ξαφνικά, εντελώς ξαφνικά, μία μελέτη You must follow the money. της πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών για τη λύση του ασφαλιστικού στη γυράσκουσα Ευρώπη. As Konstantinos Bogdanos said, this business is too big to fail. Μετανάστευση υποκατάστασης είναι η λύση για Back in 2000, the UN Population Division published a report proposing replacement migration as a solution to aging populations in Europe. συνταξιούχων και εργαζόμενων μειώνεται δραματικά εις βάρος των εργαζόμενων και χρειαζόμαστε Their mainstream scenario called for Europe to take in 153 million migrants by 2050. άρα πρέπει να τους εισάγουμε. Η λογική τους λοιπόν ήταν στο mainstream σενάριο, δηλαδή στο normal Italy alone, under that plan, would need 35 million, almost half its population. να δεχτεί 153 εκατομμύρια μετανάστες. Το case study ήταν η γυράσκουσα There was an extreme scenario too, 1.5 billion migrants by 2050, framed as a thought experiment to illustrate their argument. μετανάστες, σχεδόν το μισό σημερινό πληθυσμό της. Υπήρχε και ένα άλλο σενάριο, μια άσκηση εργασίας. The report didn't distinguish between legal and illegal migration. Αλλά εξηγούσαν οι συγγραφείς ότι αυτό είναι μια άσκηση εργασίας που απλώς παρατίθεται για να γίνουν κατανοητά. And what's the punishment if we don't accept this solution? Καταλήγουν οι συγγραφείς που δεν δεχτούμε αυτή τη λύση του μπολιάσματος με εισαγόμενους Retirement at 75. μετανάστες και σημειώνουν ότι η έκθεση αναφέρεται σε μετανάστευση γενικώς, αλλά δεν That's what the report said, είναι verbatim. η παράτυπη, δεν διευκρινίζει αυτή τη λεπτομέρεια. Αν λοιπόν δεν δεχτούμε αυτή This from the body supposedly responsible for migration policy, now dominated by ethno-nihilist and identity politics-driven ideologies. η επίσημη έκθεση του φορέα ο οποίος υποτίθεται ότι είναι αρμόδιος That's why President Trump, during both of his terms, wanted nothing to do with the UN. είτε με το ΔΟΜ, ένας φορέας όμως που κυριαρχείται από τις αντιλήψεις του εθνομηδενισμού. These organizations are not solving the problem. They are preserving and profiting from it. Και στην προηγούμενη θητεία του και σε αυτή τη θητεία του βλέπει Ηνωμένα Έθνη και τρέχει μακριά. Ακριβώς Let me quickly close by talking about Greece. αντί να διαχειριστεί I think Konstantinos already presented the statistics. ο οποίος θα προστατεύει και τον πολιτισμένο κόσμο, το διαχειρίζονται συμβάλλοντας στη διατήρησή του. I'll focus on the map behind me. The darkest blue countries are Cyprus, Greece, and Iceland. Πολύ γρήγορα για να τελειώσω και στα καθημάς. Τα στατιστικά νομίζω θα είπε με μεγάλη Iceland's problem is mainly with Ukrainian migrants. την Ελλάδα. Και εγώ θα λέω λίγο στο χάρτη που βλέπετε από πίσω. Greece currently hosts 7 asylum seekers per 1,000 native inhabitants. Χώρες που θα δείτε ότι είναι η Κύπρος μας, η Ελλάδα, είναι και η Ισλανδία. Αλλά In Italy, a comparable country, it's less than 3.0. η Ελλάδα λοιπόν αυτή τη στιγμή υποδέχεται 7 That shows the scale of the pressure we face. άσυλο καταγεγραμμένους ανά 1.000 γηγενείς κατοίκους. Το αντίστοιχο Meanwhile, Eurostat recently published 2024 data showing a 13% overall drop in asylum claims across Europe, totaling about 1 million. την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, συνολικά το 2000 But Greece's situation remains dramatic. που βγήκαν πριν λίγες μέρες, το Μάρτιο. Συνολικά το 2024, οι ροές έχουν μειωθεί. Παρατηρείται ένα We risk facing a worse scenario than we did in 2015. Ευρώπη είναι περίπου γύρω στο 1 εκατομμύριο οι αιτούντες άσυλο, αλλά η θέση της χώρας We've returned to that level with 70,000 asylum applications. με επιβορίδη να έχουμε χειρότερη κατάσταση από ό,τι επικαιρίδη, έτσι, για να εξηγούμεθα. And as Konstantinos noted, these figures often don't match entry records, meaning the system is porous. Οι οποίες, όπως σωστά είπε ο Κωνσταντίνος, δεν συμβαδίζουν πάντα με τις καταγεγραμμένες εισόδους. People enter from everywhere. Ότι το μαγαζί εδώ είναι μπάτες χιλιαδέστε και μπαίνουν
I won't propose a complete solution. I've already tired you. But I'll say this. The Ministry of Migration Policy is supposedly led by a conservative, tasked with fixing this. Έχει αναλάβει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, ένας πολιτικός υποτίθεται συντηρητικών αντιλήψεων. But the problem also falls under the Justice Ministry, led by Mr. Να λύσει το πρόβλημα. Καταρχήν το πρόβλημα δεν είναι μόνο δική σου αρμοδιότητας. Το πρόβλημα είναι και αρμοδιότητες ενός άλλου να λύσει. Floridis, who's busy with everything except what matters. Με τα πάντα εκτός από το ζητούμενο του κυρίου Φλωρίδη, του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος θα έπρεπε. He could have passed a simple law making human trafficking a special felony with life sentences. Το αδίκημα της λαθροδιακίνησης ένα είδος ιδιονυμού και φυσικά να προβλέπονται δρακόντιες ποινές. If you look at the number of accidents involving traffickers, they're disproportionately high. Το θάνατο στους εθνικούς Ordinary people die on the roads because of these high-speed police chases. ατυχήματα στα οποία εμπλέκονται λαθροδιακινητές, θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό και παίρνουν It's like Mad Max out there. και τον κοσμάκι, ο οποίος That should have been fixed yesterday. οδηγεί στους δρόμους και έρχεται αντιμέτωπος με ένα τέτοιο όχημα το οποίο είτε τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα, As for Mr. κυνηγούν μονάδες της ελληνικής αστυνομίας, σκηνές δηλαδή Far West. Αυτό είναι το πολύ απλό που θα έπρεπε και όφιλε από χθες. Voridis, I'll suggest a simple measure. Για τον κύριο Βορύδη θα μπορούσα να μακρηγορήσω. Εγώ σκέφτομαι ένα πολύ απλό. These people come here, register, and immediately get access to social benefits, equal hospital treatment, and a permit allowing free movement throughout Greece, thanks to a baffling 2018 Council of State ruling. Ισότιμη νοσοκομιακή μεταχείριση με τους Έλληνες και παίρνουν και μια άδεια And who led the council then? με δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης σε όλη την επικράτεια. Ποιος έδωσε αυτό The unforgettable Ms. το 2018 μια απόφαση εντελώς παράδοξη, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη ορολογία, Sakeleropoulou. Συμβουλίου Επικρατείας. Ποιος ήταν τότε επικεφαλής του Συμβουλίου Επικρατείας? Η αλυσμόνητη κυρία Σακελαροπούλου. Έτσι, να εξηγούμε. That explains a lot. Αυτοί μπορούν να πηγαίνουν όπου θέλουν στην Ελλάδα. Αν μυριστούν ότι δεν θα πάει καλά, These individuals often claim they've lost their documents, but they have the latest smartphones. κατά κανόνα δεν έχουν χαρτιά. Τα έχουν σκίσει και ισχυρίζονται ότι τα έχουν χάσει. So I say if someone has a phone but no scan or photo of a passport, their asylum claim should be invalid. Υπάρχει λοιπόν το φαινόμενο που βλέπετε στα αστυνομικά δελτία. Τι βλέπετε στα αστυνομικά δελτία? Ο Χασάν Ομάρ Logical, no? Μοχάμετ, ηλικίας 18, 23 ή 28, με χώρα προέλευσης. But there's no counter-argument, only lack of political will. Η ακοπή λοιπόν αυτό το καταπορεί, το οποίο είναι και προσβλητικό για ένα κράτος το οποίο θέλει να λέει ότι And that's the real problem. Our rulers lack the will because they serve the narrative at a European and global level. ότι όποιος έχει κινητό χωρίς μέσα να έχει σκανάρι ή να έχει φωτογραφία του διαβατηρίου, As Konstantinos said, unfortunately, the business is too big to fail. λογικότατο. Λογική αντίκρουση υπάρχει? Όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχει αντίκρουση μειωμένης πολιτικής βούλης. Thank you very much.